bw'abadde aggulawo ekkanisa ekukumbye obuwumbi bwa shilingi, pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yeebaziza famire ya Sam Kuteesa ne muwala we Shartsi Musherure Kuteesa Namatovu ne maama waabwe Edith Kuteesa olw'okuzimbira Omukama ekkanisa. Aggulawo ekkanisa gali kwoleka ng'enekukumbye obutitimbi bwa ssente eza Uganda era ng'enezimbiddwa omwami Sam Kuteesa ne famire ye nga yegasseeko muwala we Shartsi Kuteesa saako ne mukyala we Edith Kuteesa. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde agiggulawo mu butongole asoose kulambula era ono n'agiggulawo era nga naye yeenyigidde mu kuweesa Mukama ekitiibwa, wabula ng'ekigendererwa ky'okubeera ng'ekyaki eno yazimbibwa omwami Kuteesa ategeezezza nga wekiweereddwayo ng'okwebaza yamuwonya ekirwadde ekya kkookolo. Okusooka kwa byonna omwami Kuteesa ategeezezza nga bwe yayita mu kusoomoozebwa bwe yali ng'alwadde ekirwadde ekya kkookolo w'omumiro, era ono Mukama n'amuyamba n'amukolera ekyamagero n'amuwonya, era ono n'asuubiza Mukama nti bw'anaawona agenda kumuzimbira ekkanisa era nga agenda n'okwebaza bazadde be olw'okulokoka ne batuusa enjiri mu kitundu ekya Sembabule n'okukyusa abantu bangi mu revival eyaliwo ng'ebukaanye obuvanjuba bwa Africa. 2022, I was diagnosed with cancer of the throat and I underwent chemo and physiotherapy, chemo and radiotherapy. And I stayed in Germany for 6 months. And I recovered. When I got up out of that nasty experience, I promised God and myself that I would build him a church. That fulfill a promise I had made to myself and to my God. And I said, I want to build a church in honor of those parents and in thanks to God for sparing my life. Kuteesa agamba abadde talina kirabo kyayinza kuwa bazadde be baava mu bulamu bwa nsi eno naye ng'akimanyi baagenda eri Mukama Katonda, n'alaga nti bano baali basaale ku njiri eyabukaana mu kitundu ekyo era nga be bamu abaagitambuza mu bitundu eby'enjawulo n'okukyusa abantu era obulokole bwe bwajjira. To our parents who received salvation and accepted Jesus Christ as their Lord and Savior and spread the gospel in this part of the world. But who became Christians and became Barokore and became part of East African revival movement. In fact, for them, they gave it a new name. It was called Revivuro. Revivuro, which is a mispronunciation of revival. Onageze maaso n'okulaga nti abalokole tebaakoma bukomi kubuulira njiri wabula bagenda maaso n'okukyusa abantu bangi nnyo ebyenfuna byabwe n'obulamu obwa bulijjo saako n'okulaba nga bateekawo ekiwandiiko ekyaleetera abaana b'abalokole okuba nga bagenda okusoma. In 1955, in the third term, because my mother had gone to a meeting of Barokore in Masaka, and the resolution had been made that children of Barokore must go to school. So she didn't know whether it was the beginning of term or end of year, but Barokore had said so. So it was. Ye omubaka akiikirira Sembabule Shartsi Kuteesa Musherure Namatovu agenze maaso n'okwebaza Omukama Katonda okubasobozesa okuwonya kitaawe ekimbe ekya kkookolo w'omumiro n'okulaba nga abawadde obusobozi okumuzimbira ekkanisa egenda okutenderezebwamu Mukama n'okusaba era wano ne yeebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okubukaanya emirembe n'okulwanyisa obwavu eri abantu ba Sembabule ng'abakozeemu omulimu okubaddaabula mu byenfuna n'okukyusa obulamu bwabwe. Yeebaza Pulezidenti w'eggwanga Your Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. Ebigambo tebiyinza kumalayo bye tukuloozaako. Wano kambabuulire ffe tuli baliraanwa ba President. Ayambye ebyalo 5 wano mu Sembabule ate nga wagomba. Naye n'agamba saagala bwavu kumpi nange. Abantu abo bakafuna endokwa z'emmwanyi emitwalo 10 wenjogera. Ate si kyokka abazimbidde amayumba,
abatereddeko sako n'ateekamu ssente. Wabula ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenze mu maaso n'okwebaza abantu okulaba nga bano bazadde baabwe baali basaale, okulaba nga basembeza enjiri eyali ebuulirwa era ne revival eyatambulira ddala mu buvanjuba bwa Africa eyakyusiza ddala abantu bangi mu bitundu Masaka, Sembabule n'ebitundu ebya Buganda. Abalokole bakyusiza ddala obulamu bw'abantu ne bwe tutambulira kati. Our parents told us that when they became Balokole, they told us that this is obukafwiri. Okunywa tagatetekire n'obukafwiri. Drinking milk without boiling it. Okunywerana. Sharing the straw. You know, they would share the straw when they are drinking the traditional beer. They would drink from one straw. In fact, with the Banyankole, if you did not share a straw with him, that would be a source of quarrel. No Nugamshi. How dare you not share the straw with me? Do you think I am not worthy? The sharing straw. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso n'okutegeeza nga Abafirika bwe bataali bantu bakukkirizibwa mu bintu by'okuzuukira, wabula yeebaza Omukama olw'okuzuukiza Kristo. Era ekyo kyamalawo bingi kubanga Abafirika baali bamanyi nti omuntu bw'afa tabeera na bulamu buddako. Resurrection, the fact that there is another life after. Because as you know, Banyankole say, abafa tebazoka. Tukobagamba batyo. Abafa tebazoka. That was what they believed. The dead don't come back. That was the traditional knowledge. Therefore, my little understanding of the value addition of the Christian religion to our way of life, in my view, was mainly resurrection. This was the new idea. Pulezidenti Yoweri Museveni agenze maaso n'okulaganga obulokole wabajjira era bazadde baabwe baakyusibwa. Kino kyateekawo omusingi ogw'amaanyi ne kikyusa obulamu bwa bannayuganda bangi era n'okulaba kw'ebintu ng'abantu bongera okusonyiwagana n'okukkiriza Kristo mu ebyo bye baali balina okukola n'okunyweza obutuukirivu wamu n'okusonyiwagana. Kino kyayongera came with more information. And certainly the aspect of resurrection was not very clear to the traditional religion. It was not clear. So when you talk of Christianity vis-a-vis the traditional religion, really the main element is, it's not true to say that the traditional religion believed in many gods. That's not true. There were smaller gods, but there was the real God, the Katonda, Hanganyamahanga. Obulokole bukoze kinene okukyusa obulamu bw'abantu n'okulaba ng'abantu bakkirizibwa mu Kristo n'amazuukira ge. Olwa Channel 44 Regular, nze Nixon Bale wano mu Sembabule.